here. May I? Yes. But I'm not sure about that, but yes. Yeah, it's just simple and no more situation about this. All right. Not really detailed. Yeah. Okay. Okay. Thank you. So, where you want? Thank you, madam. First of all, can you tell us the history of the function here? Yes. Well, the Rosario Board of Trade has been a place where traders has gathered historically to trade different type of assets. We were very important as a center for trading grain, but in the time we have been very important for trading other assets like livestock very recently, and also stocks, bonds, etc. That kind of values, securities also. But most of all, the Rosario Board of Trade makes sure that the traders can make their transactions in a security environment, giving or assuring transparency and the dissemination of all the information that it's important for the traders and for the transactions. That was the main aim of our Rosario Board of Trade. Historically, the grain traders used to gather in this place, and they used to make transactions, and the transactions used to be written in these boards. Those transactions in those days were related to corn, wheat. Rosario was important, and all the traders came here because historically Argentina has been an exporter of grain, of their grain crop production. Always Argentina has exported a huge amount of their own production. 75%, 80% of all our production was exported. And besides that, Rosario has been always an important terminal port for shipping grains abroad. You may say that the 75% to 80% of all the exports in Argentina of grain, vegetable oils, and protein meals have been shipped from the terminal ports around Rosario. And so that's why all the traders came here to make transactions of grain, because of our export profile as a country, and because of the importance of the terminal ports around Rosario, this location. Since ancient times. Since ancient times, yes. Of course, oilseeds have become an important crop production for Argentina in along the last decades, mainly from 70s to 80s to up to date. And soybean has been a main crop production. And that's why when you consider how much production do we have of grains, we have 105 million tons. That's what we are estimating now that we are going to harvest this crop year. And of that 105 million tons, 78% is composed by corn and soybean. And in the case of soybean, Argentina exports almost 80%, 85% of the soybean that produce. It exports soybean as grain, as soybean oil, as soybean meal, soybean pellets, glycerin, lecithin, or biodiesel. And in the case of corn, we are going to produce 23, 24 million tons this crop year, 24 million tons probably, and of these 24 million tons, 50 million tons are going to be exported. And of that 15 million tons that are going to be exported, 12 are going to be shipped from the ports, terminal ports around here. And so, of all the soybean that we crush and export, that we crush in all Argentina, almost, I could say that 80% of the crushing capacity is around Rosario. Is in the same terminal port that ship all the grains.
And so, if Argentina has a crushing capacity of 68 million tons per year, 68 million tons per year, yes, crushing capacity, yeah, the terminal ports and the crushing plants that are surrounding Rosario have a crushing capacity per year of 56 million tons. So there you have the importance that the crushing plants that are located here around Rosario are for the economy in Argentina. Mm-hmm. And if you add the biodiesel industry, yes, the biodiesel industry is located all around Argentina, but 80% of the crushing of the biodiesel production capacity is located also here around Rosario, because of the high exporter profile that we have. yeah. Hmm? Madam Zoe, that normally how many hours a trader they come here for negotiate the price and that they make a contract every day, or I mean that average how many hours? Hours? They have to. No, not hours. No, not hours, but traders come here all days, from Monday to Friday. How many hours? You have to consider that when we are talking about cash contracts, cash contracts is a contract made bilaterally, that is to say between one person and the other, two individuals or two companies. So there are no fixed time. It's quite different from futures contract where there is a third party, an institution that guarantees the transactions. In the case of bilateral contracts, there's no one that guarantees that the fulfillment of that contract. So there is a crushing industry plant that wants soybean because he wants to crush and because he wants to export soybean oil or soybean meal abroad. And on the other side, you have a producer, a farmer, or you have a country dealer that has soybean and wants just money for selling grain, for selling soybean. So it's interest of both parts. There is no other objective or not other aim that you could find in a futures contract. It's quite different. So the transactions are made all along the day. All day. All along the day. They are made by phone, by mail, anyway. But the thing is that in this trading floor, there are almost 100, 120 traders representing exporter firms, multinational, transnational companies like Cargill, Bunge, Dreyfus, Noble, and there are representatives from the seller parts, from the country dealer, representatives from the farmers, representatives from cooperatives, that we call them grain brokers. Oh, broker. Yes, we have grain brokers. So the grain brokers came here and the exporters came here because there's a huge volume that these grain brokers bring to the market. Why? Because they have several customers. They have thousands, hundreds of customers, different farmers, different country dealers, different cooperatives. And so they gather a huge volume and they bring this volume, very huge, to the exporters. They are here, the exporters and the crushing plants are here, and just they have a huge volume coming to their own hands. And so that's why they gather here, because you have volume for negotiating in better terms with exporters, and for the exporters and the country crushing plants, they have more volume so as to satisfy or fulfill their transactions. And so how many hours do they come here? They come perhaps 2, 3, 4 hours per day to make transactions here. But that means that there are also transactions made by phone, made by email, in the offices they have here in Rosario. Okay, all the time. All the time. Yeah, that's right.
So, Miss, what will change that we mentioned about the harvest getting higher and higher year by year, and what will change the BCR will be easy. I think that what change of BCR? What do you think? Then change? Yeah. Changes that we are. Maybe that 10 years before, and now is maybe different. Yeah, more trader, more broker, or something. No, it's changing. It's changing a lot in the type of transactions, because it has a lot of to do with government measures. Yeah. It has to do with communications. The communications have changed a lot the way to make transactions. There are different strategies in the case of the buyers, so as to ensure a big volume to fit their plans, and so they use many strategies, with constructing building silos in the countryside, making contracts, production and commercialization contracts with big farmers, buying right from the farmers, buying right from the country dealers, buying through futures market when there is delivery of the commodity, or coming here. So it has changed a lot in the way of made transactions. It has changed a lot in the amount of the quantity of traders that there are. Okay. And besides that, grain brokers have to be more professional, have to take into account all the financial point of view of the business, to offer more services to their customers, to the farmers, to the cooperative, to the country dealer, so as to ensure volume and to keep in doing business. Good business. Yes, that's right. Man, that I just heard most of the soybeans they export to international market. And how about if Argentina people need? I think that if people need soybeans, where to buy it? Because most of the things export. Yeah. Do you know that where to resolve the local people they recommend? You mean, because I don't understand your question, but you mean that what happens if our people also need soybean? How are they going to get? Yeah, where do it get? Yeah. There's no problem with that. There is no problem. The thing with soybean is that we need soybean most of all for feeding our cattle, poultry, hogs, cattle. But the thing is that there is no use for human consumption. We are not very fond of, for example, soybean oil. Our taste is quite different from what happens in, for example, in Orient. Yeah. You know, it's quite different. We have a lot of sunflower oil. We consume a lot of sunflower oil. We consume a lot of corn oil. Our taste is more. We like more corn oil or sunflower oil. So soybean oil is just for mixing. We don't like it a lot. And so soybean is used more for feeding animals. Yeah. But we have enough. We have enough for that. And at the same time that in domestic consumption is changing, there's no problem for that soybean going to our feeders. No, there's no problem about that. Okay. It's just a competition between prices. Yeah. If you pay the price, you're not going to have problem for getting soybean. No, there's no problem about that. Okay. And do you want to tell other information to our audience? Yes, about
Argentina, the other thing is why it's so important for us grain production or the grain complex or the oilseed complex for Argentina has to do with our trade balance. $5 that comes from Argentina, $1 comes because of the grain complex. So that's why it's very important. The other thing that is important is Argentina has a share of soybean oil and soybean meal trade of 55%. So 55% of all the soybean oil and the soybean meal that is traded in the world is Argentina. Okay. And of that, 90% is shipped from here. Yeah. That's why the importance of Rosario. Okay. Yes. And then I want to a question that the Brazil, they also increase the volume very fast. Do you think that it's a big competition with Brazil or any press from their harvest? Mm-hmm. Yeah. No, I don't consider it as competition because the world needs soybean. Okay. The demand is high and is going to be high. So I don't think that is a problem. And besides, Brazil has a very high domestic consumption, and so they are not so devoted to the products coming from oilseed processing. Okay. Because some issues that they have in tax in their tax system. So we are here for those products. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Sorry, but my English is a little rusty. No, some words were missing. I didn't know what to say. Thank you very much. We understand more. Maybe that normally they start around 3 p.m. and the end. What time is the end? There is no end because of what I told you. It's just, for example, Bunge, Kirkland. Yeah. Or today I'm going to need to buy more or less 100 trucks for delivery in the next two days, Yes. for example. So they come here when their needs is filled, and that's all. So there is no fixed time. It's different from futures market where the aim of the trading is absolutely different. Is to make difference, to gain between selling and buying the contracts. Okay. And so the trader from the exporter or from the miller or from the crushing industry, just they draw from the pit floor and they are not. I just draw my offer of selling. They just wait next time maybe. Yes. Okay. It doesn't matter. Sell 5 tracks because I need the money. Yeah. And so it doesn't matter what the price is. All can see that the grant and the big. ¿Van a ir a algún puerto? No, nosotros no organizamos eso. Sé que esta gente de Bunge iba a estar organizando. People of Bunge, we are going to arrange to go to a terminal port with you. So probably your Noble, 12. The other one is Glencore, all transnational companies, Nidera. They are all.
Bien, ¿vos? ¿Puedo hablar? Un placer, un orgullo rendirle a nuestro amigo y representante en Río relativamente. Muchas gracias. Sigue. Gracias, Jorge. Lote 213, señor Jorge Frugós, representando las teclas, representante de la Universidad de Colombia, departamento de la provincia de Santa Fe. 42, 260 kilos de promedio, pacífico, peso máximo 270, mínimo 240, y sale la venta con 30 y 60 días. Muy bueno, visito está, vamos a pedirlo cuánto es el mercado. Vamos, cuánto ponemos que se lleva. De 20, ¿cuánto es eso? Un poquito, 40, no son 270 kilos promedio. Bueno, dicho, buena calidad tiene, vamos rapidito, ¿cuánto es? 18.50 por último, si no lo dejo, va. 18 medio, ¿qué es eso? 17, 可以靠近那个台上在喊价的那个人，他我们可以靠近他，没关系。他现在就是在喊价，然后看有谁要这样子。Uno de los buenos lotes y ganados de la provincia de Corrientes. Casado, conoce mío, está listo para cargar. Vamos, a que ustedes están viendo, muchachos. Vale, cuánto, novillos para levantar muchos kilos. Muchos kilos. 25, 35, 45, 45, 50. 50, contestable sí o no, 18, 45, al fondo va 55, 65, 70, 70 y 80 y 90, 90, 10. Yo cuando te hago falta te hago 19, 19, 10, no, 19 pesos lo que vale. Yo no espero más, querido. Vivo esperando toda mi vida, no estoy esperando. 20, hasta 20 pesos que ni piense. Es un señor, 20, 19, 22, 19, 23, 19, 20, ahí va. No levanten la mano inútilmente, por favor. 19, 20, 19, 20, ahí va. Julio la compra, continúa y no vas. El negocio tiene que ganar el día sábado. El tren de plazo se carga el día sábado. Ahí lo tienen, excelente, un anuncio de exportación, calidad. Cuando te lo miren, aprovechen ahora que lo cuanto que quieren probar es porque les quieren poner. Vale 20 para quien. Sobre que no le lo hizo, señores. Aprovechen ahora que lo cuanto que quieren. 20. ¿Cuánto 20 chavales? 18 pesos de rango gol. 18, 18, ni abierto gol, El viernes del sueño, señores. Aprovechen rápido. 18 pesos 18. 18 pesos 18. 18
80, 90, 19, 910, 920, 930, vamos, 930, 10, 9, 10, 22, 10, 9, 20, 20, 20, y fue. Vicente, muchas gracias. Julián, muchísimas gracias. Señores, seguimos con excelente lote también en este caso, 216 kilos, 330, 206, tercer peso, 340, de cifra. Excelente futuro, novillo, por señores, aprovechen rápido, ¿cuánto tienen que por eso quieren que lo ponen? Vamos, no levanten la mano porque te voy a tomar, Vamos, que 18 pesos de la carrera te van a sacar, 18, 8, 18, 18, 8, 18, 18, 8, 18, 18, 10, Luis, 18, 10, Federico, cualquiera de los dos, 18, 10 cualquiera, 18 pesos una. A ver, espero, como no. Pongan las cosas en orden, 18 días ya. Me tiré la pelota y pegué. 18 pesos, 18 pesos 2 más 18 pesos 20 espero. Nadie nada. 10, última. 10 al fondo. 18 pesos. 10. ¿Cuántas fuera? De poco, cuánto más. 18, 30, 18, 32, 18, 30, no te espero. Muchas gracias, Bernardo. Tenemos así la oferta de la mañana, quedan muchos negocios todavía por delante y también vaca con garantía de premios. Finalizamos esta forma de mañana. A las 13:30 volvemos con todos los lotes que tenemos en la tabla de programa. Seguramente, viste. Bueno, no hablo, dale. Pregunta. Bueno, señor Jorge, queríamos saber cómo fue la transacción de hoy, si fue todo exitoso. Bueno, venimos 2 días, el día de ayer y de hoy, que arrancamos con nuestro remate anual, el primer remate del año, que todos los meses, salvo enero, venimos dándolo por televisión. Es el primer mercado que ustedes ven por televisión en Argentina, porque lo demás, el resto son casas individuales que rematan, pero acá es la conjunción de 10 casas consignatarias que rematan por televisión y se conjugan con la suma de todos ellos. Pero muy conforme, muy bien, todo bárbaro. 他是今年第一次的开盘，而且他们也是算比较专业，有点专业性，因为有些也是比较小间的，那他们是比较属于大型的。大型的中介商。对，中介商，而且他说这一次就是很满意，就是很顺利的把它结束这样的，完成完成。就是价格方面他觉得还可以吗？对，这个价格市场价格跟去年比如何啊？
por el tema del precio generalizado, un aumento general, porque sabemos que hay una inflación acá, en general se afecta mucho nosotros este tema. realmente los valores de la hacienda no van en correlato con lo que puede ser los exteriores, especialmente en la inflación. No siempre se refleja. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con una ley de oferta y demanda, en los cuales en el momento que sobra, baja, y en el momento que falta, sube. Es elemental, pero elemental para que entendamos así. Y realmente cuando se producen algunos tipos de desfasajes, cuando hay intervenciones. Para lograr eso, este es un mercado claro y transparente, entonces un poquito, a veces parafraseando, decís, nadie te va a comprar lo que sobra, ¿para qué lo quiere? En vez de la otra manera puedes llegar a lograrlo. No se ve reflejado, realmente si nosotros tenemos, el alza se produjo entre el mes de octubre y noviembre del año pasado, que ahí se despegó de los valores que nosotros veníamos manejando, especialmente invernada, pero fue pura y exclusivamente porque no había. Y la posibilidad que vemos por las inundaciones y por la sequía grande que vemos es que va a haber menos cantidad de terneros en menos. Entonces eso hace que la puja sea mayor. Hoy por hoy nos está acompañando el valor del precio de gordo que se vende en Liniers, por ejemplo, y hay un despliegue de lo que se llama. Pero lo que normalmente hace el productor es cubrirse para que adelante, en que realmente en épocas bravas y duras, por ejemplo, de inflación y esas cosas, el mejor negocio es tener cosas. 大概的意思。它的价钱最主要就是都是算蛮稳定的，很稳定因为最主要我问他说这个现在的通货膨胀对他们来说有影响。他说没有，因为最主要他们是有需有缺就会涨，没缺就是会比较便宜，所以他们是比较算蛮稳定的。像去年10月那个时候就有比较贵了一点，最主要是因为这边有淹水，所以小苗就是比较少，比较少就会贵。但是一般整个操作是很稳定的。他们现在买的牛大概是多少年龄？然后它的那个饲养方式是什么？是哺乳的还是那种？我们先问他那种产品的特性啊。这边是几岁的，然后一批卖出去就是几只，一个单位几只这样子。对。Sí, queríamos saber el tema de la venta, pues nosotros no somos especialistas en esto, vamos a preguntar para que todo el mundo entienda. Exactamente, trato de allanárselo, para hacer lo que entendamos todos. Sí. No, nos imaginamos que se vende por lote. ¿Hay un lote mínimo de cantidad de ganado o es por uno? Y también el tema de la edad, si tiene que ser con novillo, ternero, si hay una... Bueno, vamos a arrancar por el principio. Son categorías. Empezamos por las más chicas, que pueden llegar a ser terneros o terneras. Después puede haber otra categoría que es macho y hembra. Después el novillo es por edad, que puede ser de 1 a 2 años, de 2 a 3 años. Y después vas a ver que las hembras se venden en terneras, vaquillonas. Esta tarde vamos a vender vaquillonas preñadas y después vaquillonas o vacas paridas, que son las categorías que normalmente se venden. Depende de la edad del animal y además eso es lo que realmente se vende. Después, los lotes expuestos se vende al kilo por la cantidad de animales que se oferta. Por ejemplo, hoy me tocó vender un lote de 15 animales, que una jaula, para que más o menos tengan idea, de ese quilaje lleva entre 55 y 60, o sea que es una pequeña cantidad, entonces tiene que acomodarse con otros para que lo lleven. Y después sí están las jaulas completas, están unas jaulas doble piso que son hasta 120 cabezas y ahí es todo al kilo, tanto kilo por tanta plata y después hasta el plazo. En términos... No entendió nada, pero está bien, dale. 它最主要就是怀孕的，都在这边卖就对了。对，他们会卖这些，然后另外他们的价钱是，就是以这个不一样品种的去定价，另外它的数量，它最主要它不是算数量的，它是算公斤的。公斤的。比如说，就是一个笼子里面可以放120头牛，那差不多是几公斤。
对，然后有时候也会有一只的，就是分得很细的，都我们自己来去买。哦，了解。他刚刚说120公可能是120头这样的对数量，对，很多120头一个单位，一个单位，一个单位。了解。因为我们觉得阿根廷，他是不是有继续？他刚才要继续讲。那你se quiera completar con algo más? Bueno, sí, completar, este es un sitio. Sorry. ¿Hace mucho que está en esta ruta? Yo nací. Tengo 64 años. ¿Sí? Segunda generación. Ah, qué bueno. Segunda generación. Y se va aprendiendo, ¿no? El actividad. padre tiene mucho que ver eso, ¿no? ¿Y su hijo? Mi hijo no, mi hijo no le gustó, porque esto tienes que tener pasión para hacer esto, y te tiene que gustar. Cualquier cosa tiene. Y lo que hagas, vos sos periodista y a vos te encanta y te gusta lo que vos haces, vos no te das cuenta, pero vos transmitís al resto de la gente un concepto de que el tipo te hace que sea agradable, porque para vos es agradable. Ve, en otra manera, si estás forzado, pero en cualquier actividad, haga lo que haga. Entonces eso hace que, bueno, en mi caso personal, yo de los 18 años que empecé a trabajar ininterrumpidamente hasta ahora, largué una carrera universitaria, así que mira vos, yo tenía un examen y un remate, y me fui al remate. ¿Siempre con ganado es? Siempre. No, ganado. Las vaquitas son sagradas. Explicate. 他是第二代，对他爸爸就在做这个了。哦，是哦。他18岁就开始做。哇。他儿子不做，因为他儿子不喜欢这个。我不喜欢哦。所以要有那个要热情，passion 才可以做。OK。所以他在这方面很专业。OK，好。Y eso, ya te digo, se le puede transmitir ese tema de gusto y de pasión que hace que constantemente te esfuerces vos mismo, porque el límite sos vos. Y eso te hace que tengas que dar una opción más. Pero bueno, son gustos. No, lo que quiero es agradecerle a ustedes la nota, por un lado, y por otro lado que todos estamos abiertos. Además, este es un país, el nuestro, en el cual somos todos hijos de inmigrantes, no importa de dónde, porque nuestra descendencia son los barcos. Mi papá vino acá a los 5 años y vino de España, y por el juego de un barco. Por el parte de mi mujer vinieron de Italia, o sea que somos todos hijos de inmigrantes. Entonces, por eso es que tenemos este famoso crisol de razas, como dice, y que es que a los extranjeros les cuesta tanto entenderlo. 他说最主要他因为他也是外国人的后裔，所以他们很乐意就是把这个事情让大家都知道。了解。那我问你一个问题，就是他们新加坡人，我们外面很喜欢吃阿根廷的牛，会他在他的立场怎么想？会不会很敏感？不会。¿Qué es lo que piensa por el tema de la exportación de la carne argentina en el resto de los países? Por ejemplo, en China se está empezando a hablar, ahora que fue Cristina, a ver el tema de la carne, ¿qué opinas? Antes de Cristina se estaba vendiendo carne a China. ¿En serio? Hoy por hoy es uno de los principales compradores de Argentina. Dejar a Cristina. ¿Pero por qué? Porque realmente China es todo grande, todo monstruoso, y realmente el target de los que pueden más ha crecido mucho, y todo se multiplica, tiene un factor multiplicador infernal. Y entonces, por supuesto, está comprobado que en el mundo todos cuando están mejor quieren comer mejor, quieren comer mejor. Nosotros tenemos una excelencia en carnes muy grande, en los cuales hace de que realmente estemos compensados hasta con los valores. Por supuesto, tendré que meterme en política para decir qué pienso yo de la economía y que realmente por qué no exportamos. Realmente no se entiende por qué no exportamos. Porque en una economía de escala nosotros tendríamos que multiplicar la cantidad de hacienda para ofertarla al mundo. Te pongo un solo caso. Alemania era el principal comprador de Argentina. Cuando la primera medida restrictiva que fue a nivel impuesto, agarró, los alemanes, ¿sabes lo que dijeron?
no importa, yo les pago la diferencia, el 20, el 30% que crecen, pero denme la carne. O sea, para que veas cuál es la posición de nosotros. Y nosotros que vivimos de esto, nosotros queremos ampliar mercado y queremos venderle al mundo. ¿Cómo no vamos a querer venderle? Por favor. Y además, ponele que cada chino coma 1 gramo, ¿sabes? es terrible, lo que parece multiplicador. 它最主要是出口，他们也想要出口到别的国家，可是这个跟国家是有关系的。对所以因为它这个是一个整体的经济，那它内部有什么问题都不清楚。对，而且不是完全价钱的问题，因为像德国那个时候就说我要买阿根廷牛肉，就算说涨价也没关系，我也是要。对，所以那现阶段那个总统克里斯蒂娜现在也是要开始买，那之前其实都一直有在卖，只是这段时间没有卖，现在又回来这样。又回来了，但是数量就不多。也没有说回来，就是说就有开始在开放，他们希望就再推多一点这样子。再多推多一点，出口多一点，所以他提到总统就对了。对，最好是经济整个政治上的那个政策啦，对啊，他们没办法做什么。对啊 ，OK，Thank you， No, muchas gracias a ustedes por venir, por preocuparse de que de repente hay un acercamiento de los demás y bueno, estamos siempre abiertos a todo el mundo. Y además, bueno, voy a tener que empezar a estudiar cantonés porque si no voy a estar con problemas. ¿Eh? Al chino. Bueno, muchas gracias. O sea, es más grande del mundo, en serio, no existe. Bueno, muchas gracias. Porque necesito. Bueno, listo. Entonces, cualquier cosa necesito. Una cuadra y media. Ah, bueno, listo, con gusto. Che, cuando quiera. Vale, sí, te llamo. Sorry for my English, but Tranquilo, listo. después le digo welcome. Sí.